We'll go about by one question at a time. Okay, so this is the first case. A 19-year-old male college student presents with the emergency department with high grade fever, severe headache, vomiting, neck stiffness, photophobia, altered sensorium for past 12 hours. Now, important things are presented to the emergency department, high grade fever, altered sensorium for last 12 hours, along with vomiting, neck stiffness, slight tachycardia, BP 90/60, raised temperature, positive kernings and bruising sign, and multiple petechial rashes over the trunks and legs. Have you understood the question? বোঝা গেছে? Okay. Now answer the question. তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি, what is the most likely diagnosis? Acute pyogenic meningitis. এবার বলো প্রত্যেকটা কথা কেন বললে সেটা বলো। ওকে, তাহলে হেডেক, ভমিটিং, নেক স্টিফনেস, অল্টার্ড সেন্সোরিয়াম, ফোটোফোবিয়া ইন্ডিকেটস মেনিনজাইটিস। ওকে, আর ওকে, আর অ্যাকিউট কেন বলছো? হাই গ্রেড ফিভার তো ক্রনিকও হতে পারে না। So good, this is a case of acute pyogenic meningitis and most likely কি হতে পারে? Neisseria meningitis. Why? Because on examination last লাইনটা পড়ে দেখো, multiple petechial rashes over trunks and legs. Okay, what are the important clinical features that are suggestive of meningitis? These would include, these are the symptoms. First is there would be, তোমরা বসো, fever, severe headache along with neck rigidity, vomiting, photophobia, altered consciousness, positive kernings and bruising sign. ঠিক আছে? So whenever you get the question, try to look for these signs and symptoms. If these are present, that means it is indicative of meningeal irritation. বোঝা গেছে? Now next, ঠিক আছে, what is the significance of petechial rash? পিটিকি মানে কি পড়েছ? পারবে? নেক্সট, কেন হয়? সিগনিফিকেন্সটা কি? এনিবডি? The petechial rashes strongly suggest this is infection with meningococci. এটাকে বলা হয় meningococemia or meningococcal septicemia caused by Neisseria meningitis. ওটো answer this. কোশ্চেনটা কি বলে? নেম দ্য কমন ব্যাকটেরিয়াল কজেস of acute meningitis. Why this is important? Why stratification based on age is important? Age stratification is important because based on the age, some of the organism causes infections more frequently in some age groups. For example, in case of neonates. Who are neonates? Fetus. After delivery? Are you a neonate? Why? ইনফ্যান্ট মানে কি? নিওনেট মানে কি? Neonate means from birth to 1 month after birth, less than 1 month of age. So neonate generally you will find the organisms which causes infection are group B Streptococci, which is generally a commensal of the maternal genital tract. The other would include E. coli, that is very frequently because E. coli is found in the intestine, and most importantly Listeria monocytogenes, that's a HAI or hospital acquired infection can be caused by Listeria. So these are the three organisms which cause most commonly causing infections in neonates. Now moving on to the children. Who are children? Generally up to 12 years of age. If you look at the organism, these are more community acquired like Haemophilus influenzae B, Streptococcus pneumoniae and Neisseria meningitis. Hence they are more prone to these infections because they can acquire the infection from other students at school or in boarding areas. Next group comes the adolescents and young adults. More commonly you will find infections caused by Neisseria meningitis because people living in hostels and dormitories can acquire the infection from other batchmates. Next, for adults we can again find the infections more commonly caused by organisms found in the community. And again in the elderly you will find the community acquired organisms along with, again because the elderly are more
frequently admitted because of other illnesses, they can acquire the infection both from the hospital environment. Okay, so this is a simplified chart which shows the most common organisms based on age group. Okay, have you understood? Okay. Sit down. Next, now what is the most likely pathogen in this case? বলাই তো হয়েছিল কোশ্চেনে পিটিকিয়াল র্যাশ আছে. The reasons are this. Already in the question you have been told there is a 19-year-old young adult and obviously living as a college student living in the hostels and dormitories presenting with petechial rash and acute presentation. Next, now you tell me, this patient has arrived in the ER. For confirmation of diagnosis, what investigation will do and what specimen you need to collect? Blood and যে প্রম্পট করছে যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন বলো, ঠিক আছে? Very good. So these are the samples. First is cerebrospinal, that is the specific. Next, because meningitis generally follows after bacteremia, hence blood culture is very essential. Okay. Then blood for counts. These are important because কি হবে? কাউন্টসে কি হবে? কোনটায় কি এক্সপেক্ট করছো আগে বলো। সিএসএফ এ কি এক্সপেক্ট করবে? বাংলাতেই বলো, কোনো অসুবিধা নেই, একটু জোরে বলো। তুমি পেশেন্টটাকে দেখলে এই কটা স্যাম্পল পাঠালে, তাই তো? ইউ আর লুকিং ফর সামথিং, হোয়াট আর ইউ এক্সপেক্টিং? সিএসএফ এ কি কি ইনভেস্টিগেশন পাঠাবে আগে বলো। আমি জিজ্ঞেস করছি সিএসএফ স্পেসিমেন কালেক্ট করবে, কীভাবে কালেক্ট করবে আগে বলো। হাউ উইল ইউ কালেক্ট সিএসএফ স্পেসিমেন? লাম্বার পাংচার করবে, কীভাবে করবে? হ্যাঁ, আচ্ছা। আর পেশেন্টের পজিশন কী হবে? সুপাইন, সিটিং পশ্চারে তুমি লাম্বার পাংচার করবে। আচ্ছা, সিএসএফ কালেক্ট করলে কী কী ইনভেস্টিগেশন পাঠাবে সিএসএফে? হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ইউ উইল সেন্ড ফর সিএসএফ? হ্যাঁ, বেশ। কালেক্ট করার সময় অ্যাপিয়ারেন্স দেবে। কী দেখতে চাইবে অ্যাপিয়ারেন্সে? কী থাকবে? টার্বুলেন্স তো অন্য জিনিস বাবা। টার্বিডিটি, বেশ। আর একটা জিনিস দেখা হয়, বলতে পারবে? কালেক্ট করার সময় আর কি দেখা হয়? সিএসএফ এর প্রেশার, বেশ। তারপরে আবার কী কী ইনভেস্টিগেশন পাঠাবে সিএসএফে? তুমি টেস্ট টিউবে কালেক্ট করলে সিএসএফটা, তারপর কী করবে, কোথায় পাঠাবে? পারবে না। নেক্সট, কিছু তো বলো, কি পারবো কি পারবো না সেটা বলো। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে তো লাভ নেই। নেক্সট, একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। বেশ, কী কী ইনভেস্টিগেশন কোন কোন ডিপার্টমেন্টে পাঠাবে বলো। কী কী ইনভেস্টিগেশন পাঠাবে সেটা বলো। পারবে না, পড়নি। আর ল্যাকটিক অ্যাসিড, বেশ। যেগুলো বললে সেগুলো কী কী ফাইন্ডিং তুমি এক্সপেক্ট করছো বলো এবার। ব্যাস, তাতেই তোমার ডায়াগনোসিস কমপ্লিট, তাই তো? কী পাঠাবে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টে? মাল্টিটর, বাইটেক, তাই তো? These are the investigation that you have to send. First is gross examination, তুমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলে সেখানে কী দেবে, টার্বিডি আছে কিনা, আর কী কী ফাইন্ডিং থাকে বাকি ডিজিজগুলো সব জিজ্ঞেস করা লাগবে। সেল কাউন্টে কী হবে পায়োজেনিক মেনিনজাইটিসে? প্রথমে আগে বলবে টোটাল সেল কাউন্টটা বাড়বে, টোটাল কাউন্ট যেটা বেড়েছে তার মধ্যে নিউট্রোফিল বেশি বাড়বে, প্রোটিন বাড়বে, গ্লুকোজ কার রেসপেক্টে, তো সেটা বলতে হবে তো।
তাহলে একটা সাইমালটেনিয়াসলি ব্লাড ফর গ্লুকোজও পাঠাতে হবে। দেন CSF এ গ্রাম স্টেন ডাইরেক্ট দেখতে হবে, কালচার, latex agglutination test and molecular test like NAT. These are the investigations that you need to send. তুমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলে, তাহলে এই কেসে আমরা কী পাবো? ফার্স্টে যখন CSF ড্র করা হবে, তো CSF উইল বি টার্বিড থাকবে, ইনক্রিজড ওপেনিং প্রেশার, মানে যখনই পাংচার করছি তখন একটা ভালো প্রেশার দিয়ে CSFটা বেরোবে, আর তাতে নিউট্রোফিল কাইন্ড have increased protein and decreased glucose. Now in this case scenario, on direct gram stain we can find gram negative diplococci that would indicate Neisseria meningitis. Furthermore, Neisseria is an intracellular organism. That means if pus cells are there in the CSF, যেটা obviously থাকবে because this is a pyogenic meningitis, so pus cell-এর মধ্যে আমরা gram negative diplococci পাবো. So that would give us a indicative of meningitis due to Neisseria. Now generally we can find, we will go for culture with chocolate agar and blood agar in case of CSF, but if we are suspecting Neisseria meningitis, then we need to go for culture additionally on modified Thyra-Martin media because they are fastidious organisms. If you do not plate on these media, there are high chances that you may not obtain the organism in culture. After that, when we do get the organism in culture, we can identify the organism based on the biochemical, either manual or classical method, or we can use other automated like Vitek. Alternatively, we can identify with the help of the protein analysis called as MALDI-TOF. বোঝা গেছে MALDI-TOF কি, Vitek কি? Direct sample MALDI-TOF বা Vitek হয় না. That is used for identification of bacteria from culture. Next, because we have got the organism in culture, we have to put up the antimicrobial susceptibility testing. The purpose of antimicrobial susceptibility testing is to either escalate or de-escalate the empirical antibiotics which are already being given. Now you have to make sure that you draw the samples before giving the first dose of antibiotics. However, remember, meningitis is a medical emergency, so time is very precious. If you find that it is not possible to take the samples, do not withhold the antibiotics because that will make the difference between life and death. Okay, so we should always try to take the samples before giving the first dose of antibiotics, but that does not mean withholding the antibiotics. Okay, now next, so these are the points that you have to highlight when you have been asked to describe the pathogenesis of meningitis. So what are these? First, the organism colonizes the nasopharynx. Okay, from there it may invade into the bloodstream, leading to bacteremia. After it enters into the bloodstream, it crosses the blood-brain barrier and multiplies in the cerebrospinal fluid. One of the reasons it can multiply in the cerebrospinal fluid because it is comparatively acellular. And after multiplication of the CSF, it leads to increase of the intracranial pressure, and because of the increased intracranial pressure and along with the inflammatory response due to the multiplication of the organism, it may lead to neuronal injury, and whatever the clinical signs and symptoms we do observe is directly related to the increased intracranial pressure or signs of neuronal injury. Okay, so in short, this is the pathogenesis. So whenever you are being asked the question, you must write down these important points. Understood? বুঝেছো? Sit down. Next, so these are the methods by which it can be prevented. Because it's a vaccine preventable disease, you have to give the vaccine. কি ভ্যাকসিন দেয়? কি হলো? ইহ জগতে ফিরে এসো। বলছি কি ভ্যাকসিন দেয়? পারবে? পড়েছ? পড়োনি? বেশ। আইসোলেশন কেন ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টকে? কমিউনিটিতে মেথড অফ ট্রান্সমিশন ড্রপলেট, গুড।
তারপর নেক্সট হচ্ছে কিমোপ্রোফাইল্যাক্সিস অফ ক্লোজ কন্ট্যাক্ট। কারা ক্লোজ কন্ট্যাক্ট কারা? কারা সেটাই জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, মেডিকেল স্টাফ। মেডিকেল স্টাফ তো এখন দেখছে। তোমার ক্লোজ কন্ট্যাক্ট কারা? সেটাই, যদি কেসটা কি কলেজ স্টুডেন্ট হোস্টেলে আছে, তাহলে হোস্টেলে যাদের সঙ্গে থাকে তারাই তো ক্লোজ কন্ট্যাক্ট। তাদের ডিজিজ হয়নি, বাট দে আর পসিবলি ইনফেক্টেড। তাদের যাতে ডিজিজ না হয় তখন কি করতে হবে? আইসোলেশন তাকে করা হয় যার ডিজিজ হয়ে গেছে। ধরো তুমি কন্ট্যাক্টে এসছো, তোমার রুমমেটের হয়েছে, তোমার তো ডিজিজ নেই, তা তোমাকে আমি আইসোলেট করব না কি করব? যদি কোনো মেথড থাকে সেটা দিতে হবে, আর না হলে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে। ঠিক আছে? আইসোলেশন ইজ ফর দ্য ডিজিজড, কোয়ারেন্টাইন ইজ ফর নন ডিজিজড, মানে যার এখনও সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস হয়নি তাকে যেটা করা হয় সেটাকে বলে কোয়ারেন্টাইন। ঠিক আছে? আর তাদের জন্য আমাকে কিমোপ্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। কিমোপ্রোফাইল্যাক্সিস মানে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাগস উইচ মে অ্যাবর্ট দ্য ইনফেকশন। আর লাস্ট, পেশেন্টকে কী করতে হবে? আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। যত তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করবো পেশেন্ট তত তাড়াতাড়ি নন ইনফেক্টিভ হবে। বোঝা গেছে? সিট ডাউন। This was a case of bacterial meningitis. Now how can you differentiate between bacterial and viral meningitis? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তুমি কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে। তোমার কাছে দুটো পেশেন্ট আছে, পেশেন্ট এ, পেশেন্ট বি। একটা ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, একটা ভাইরাল মেনিনজাইটিস। হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দিস টু পেশেন্ট? কোনটায় কেন হয় বলতে পারবে? গ্লুকোজটা ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে কেন বেশি কমে ভাইরাল মেনিনজাইটিসের তুলনায়? সিম্পল, ব্যাকটেরিয়া মাল্টিপ্লাই করছে, মাল্টিপ্লাই করতে গেলে তার নিউট্রিশন লাগবে। মোস্ট ইজিলি অ্যাভেলেবেল নিউট্রিয়েন্ট কী হবে? গ্লুকোজ। তাহলে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে গ্লুকোজ কমবে, ব্যাকটেরিয়াল হলে নিউট্রোফিল বাড়বে। পেশেন্টটা এসছে, তুমি ডায়াগনোসিস করলে, ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করলে, কি কি কমপ্লিকেশান হতে পারে? ফিভার তো হয়ে গেছে, কমপ্লিকেশান কী হতে পারে? কি অল্টার্ড? ও তো হয়ে গেছে, ডেলিরিয়াম নিয়ে এসছে, তো আর কত অল্টার্ড হবে? রিডিং তো বললে, বুঝতে পারলে কোনগুলো কি পেরেছ? বলো, সেপটিক শক কেন হয়? শক কি? এত সেপসিস পড়ানোর পরে ব্লাড প্রেশার কমে যাবে? কি বলে ব্লাড প্রেশার কমে যাবে এটাকে? তাহলে হাইপোটেনশন শক হয়ে গেল? সেইটা বলো। শক মানে যখন টিস্যু হাইপোপারফিউশন হচ্ছে। আর কি হতে পারে? বিকজ অফ দ্য ইনক্রিজ হিয়ারিং লস হতে পারে। হাইড্রোকেফালাস মিন্স ইনক্রিজ প্রেশার। ব্রেন অ্যাবসেস কেন হতে পারে? যখন ব্যাকটেরিয়াটা ওখানে ব্রেন প্যারেনকাইমার মধ্যে, যতক্ষণ মেনিনজাইটিস হচ্ছে মানে উইদিন দ্য মেনিনজিয়াল লেয়ার, it may seed into the brain parenchyma itself and leading an abscess into it, called as brain abscess. আর কি হতে পারে? cranial nerve palsy, seizure, cognitive impairment, সবকটা হচ্ছে increased intracranial প্রেশারের জন্য, and it may even lead to death. So these are the complications that you have to keep in mind while handling a case of meningitis. Sit down. Now moving on to the next case. A 20-year-old female college student presents with fever for 3 days, severe headache, neck stiffness, photophobia, along with nausea, vomiting, mild drowsiness. She reports that several classmates have recent viral illness. On examination, has a raised temperature, raised pulse, normal blood pressure, positive Carnegie's and losing sign, no petechial rash, no focal neurological deficit. Lumbar puncture is performed. CSF appearance is clear. Opening pressure slightly increased. WBC counts are 180 cells per ml. Protein 65, glucose normal, gram stain, no organism seen. Bacterial growth,
No bacterial culture, no growth after 48 hours. Next, what is the most likely diagnosis? Viral meningitis. Okay. Preferably, it is my opinion, prefer not to use the word aseptic meningitis. Okay. Now, বলো কি ফাইন্ডিং আছে বলো। আরে তিনটে পয়েন্ট দেখো কি বলছে, এটা 3 দিনের হিস্ট্রি দিয়ে এসছে, আর কি বলছে কন্ট্যাক্ট উইথ পিপল হু হ্যাভ সাফারিং ফ্রম ভাইরাল ইলনেস, দ্যাট ইজ দ্য হিস্ট্রি। On examination you can find that although the signs of meningism are there but BP is normal and patient is slightly drowsy, ঠিক আছে, মানে ক্লিনিক্যালি অতটা সিভিয়ার নয়। Furthermore, CSF appearance is clear, pressure slightly increased, cell counts 90% are lymphocytes, then glucose is normal, gram stain কোনো organism পাওয়া যায়নি, and blood bacterial culture no growth. So this is not a pyogenic meningitis. High probability this is a case of viral meningitis. Okay. So these should be your response, that is the clear CSF, lymphocytic pleocytosis means although the blood cells are increased but they are predominantly lymphocytes. Then glucose are normal, protein is slightly elevated, negative gram stain and a sterile bacterial culture. That means no bacterial growth of the CSF. This would indicate this is a probably a viral meningitis. Now, so these are the common causes of viral meningitis. ঠিক আছে? Now in this case, when we are suspecting of viral meningitis, we have to keep in mind the etiological agents. Etiological agents এর মধ্যে enteroviruses. Enteroviral infection occurs through the fecal-oral route. Okay. Herpes virus infection is acquired through herpes কিভাবে acquire করে? Most are droplet borne infection. Hence, among the investigation what we need to do is, other than CSF যেগুলো রেজাল্ট অলরেডি দেওয়া আছে, ব্লাডে কী কী করবে। ভাইরাল ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমরা কী করি, ব্লাডে কী দেখি, অ্যান্টিজেন অ্যান্ড অ্যান্টিবডি, ভাইরাল অ্যান্টিজেন অ্যান্ড অ্যান্টিবডি, ঠিক আছে। এন্টেরোভাইরাসের জন্য থ্রোট সোয়াব অ্যান্ড স্টুল সোয়াব ক্যান বি টেকেন বিকজ ইটস আ ফিকোরাল রুট, and in case of herpes or varicella we have vesicular lesions. From those lesions we can go for detection, antigen detection করতে পারি, molecular detection করতে পারি, অথবা জিমসা স্টেন করে দেখতে পারি। কি দেখতে পাওয়া যেতে বলতে পারবে? ভ্যারিসেলা একটা ফাইন্ডিং পাওয়া যায়, কি ফাইন্ডিং পাওয়া যায় এই কেস? In this case the investigation to be performed on CSF are, other than gross examination, cell count, protein, glucose and bacterial stain and culture, we need to perform viral molecular assays and if possible viral culture, which is rarely done, ঠিক আছে। Most importantly is the viral molecular assays. Now এটা বলতে পারবে anybody? PCR বলবে না, বলবেন নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট, NAC. PCR is a method. So যদি PCR বলো, বলতে হবে তোমাকে RT-PCR, কারণ RT-PCR is a different method RNA ভাইরাসগুলোকে ডিটেক্ট করার জন্য, ঠিক আছে। অত কমপ্লিকেশনে যদি যেতে না চাও, সিম্পলি লিখে দেবে NAT, বোঝা গেছে। আর না হলে স্পেসিফিক্যালি করে লিখতে হবে ডিএনএ ভাইরাসের জন্য PCR, RNA ভাইরাসের জন্য RT-PCR, সেখানে গিয়ে গন্ডগোল করবে। তার চেয়ে বেটার হচ্ছে লিখে দেবে নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট। ওকে, বসো। নেক্সট, if we have to describe the pathogenesis, কি কি পয়েন্ট বলবে? ভাবো তোমার রিলেটিভ তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে মেনিনজাইটিস হয়েছে, কিভাবে হলো, তুমি তাকে বোঝাবে, কিভাবে বলবে বলো? বেশ, তারপর সেটাকে কি বলে? ভাইরাস কি করে? ভাইরাস কি করে বলো সেটা? ভাইরাস রেপ্লিকেট করে, তার নাম্বার বাড়বে, তারপর কি হবে?
ভাইরেমিয়া হবে, তারপর সেটা কি বলে, তো ফার্স্ট ইজ এন্ট্রি থ্রু ইদার রেসপিরেটরি অর জিআই ট্র্যাক, দেন তারপর কী হবে, প্রাইমারি রেপ্লিকেশন, দেয়ার আফটার ইট উইল লিড টু ভাইরেমিয়া। ভাইরেমিয়া হওয়ার পরে কী হবে, from the blood it will go to meninges. In the meninges then there will be, the virus will multiply again leading to meningitis. তারপরে কী হবে, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার যখন গ্যাপটা বেড়ে যাবে তখন লিম্ফোসাইটস সিএসএফ হয়ে যাবে, তাহলে লিম্ফোসাইটিক রিয়াকশন পাওয়া যাবে। তারপরে raised intracranial pressure and clinical manifestation. So these are the points that you have to write or say in your oral examinations. Sit down. Now coming to question number third case. A 24-year-old male presents with low-grade fever for 3 weeks, persistent headache, vomiting and weight loss with evening rise of temperature, neck stiffness for last 4 days, altered sensorium for last 1 day. Past history, the father was treated for pulmonary tuberculosis 6 months ago. On examination, the patient has a raised temperature, neck rigidity is present, positive both Kernig's and bruising sign, GCS is 13/15, chest X-ray shows infiltrate in the upper lobe, lumbar puncture is performed. Now comes the CSF findings in this patient. The appearance is clear, slightly opalation, opening pressure is raised, WBC counts are 220 cells per ml, 90% lymphocyte, protein is raised at 180 mg per dl, glucose is low at 30 mg per dl. On gram stain, no organism seen, but on Zn staining, few acid fast bacilli seen. What is the most likely diagnosis in this case? Okay. The reasons cannot a tuberculous meningitis বলছি, because onset is subacute. কতদিনে onset ছিল কোশ্চেনটা দেখো, 3 weeks. So the onset is subacute along with low grade fever and signs of cachexia like weight loss, evening rise of temperature, history of contact with the tuberculosis patient, lymphocytic CSF, low CSF glucose and high CSF protein. So this would indicate this is most probably a tuberculous meningitis. Okay. Now why Mycobacterium tuberculosis are important? In this case বলতে পারবেন important characteristics. These are the important characteristics of M tuberculosis. এটা তোমাদের পড়তে হবে, যে কোনো কোশ্চেনিং আসতে পারে, whether pulmonary বা meningitis, pulmonary TB বা meningitis. They are acid fast bacilli, slender and non-motile, non-sporing and obligate aerobe. এগুলো জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে, পরীক্ষার সময়। And they are slow growing. Slow growing এর জন্য disease onset is much delayed. Okay. Now, you tell me, how does tuberculosis reach the meninges? ফার্স্টে কি হয়, পুরো প্যাথোজেনেসিসটা কিভাবে হবে? ফার্স্টে প্রাইমারি পালমোনারি ইনফেকশন, then from the lungs it will seed into the bloodstream leading to hematogenous infection. From there it may reach the meninges through the blood-brain barrier and then locate into the subarachnoid space, and then it will slowly and steadily multiply leading to a lymphocytic reaction and leading to meningitis and increased. Now in this case কি কি, ধরো এই পেশেন্টে এসছে, কি কি স্পেসিমেন নেবে, কি কি টেস্ট করবে, ব্লাডে কি টেস্ট করবে? বেশ, আর সেসব তো হয়ে গেছে তো টেস্ট, আর কি করবে? CSF এর টেস্ট অলরেডি হয়ে গেছে। One more test that can be done on CSF is called as the CBNAT or cartridge based nucleic acid test. Advantage is, if it comes reactive, we can identify whether first line drugs are resistant or sensitive. So we can start
the preferred regimen based on the report. Suppose CSF আমি AFB দেখতে পেলাম না বা CBNAT করা যাচ্ছে না, then what to do? You must send sputum sample of the patient. Okay, clinically you are getting tuberculosis. In the CSF you may or may not get acid fast bacilli. ঠিক আছে? If you get, well and good, your diagnosis is confirmed. But if you do not, that does not exclude the diagnosis. For that you need to locate the pulmonary focus. How can we locate the pulmonary focus? Try to recall how we have diagnosed pulmonary tuberculosis by microscopy and looking for the key. Microscopy, CBNAT and X-ray. So same thing has to be followed over here. তাহলে patient যদি adult হয়, you can send the sputum sample both for microscopy ZN staining and CBNAT and get a chest X-ray done. If the patient is child, you can send gastric aspirate. Okay. Now, these are the various investigations for tuberculosis which can be done. উপরে পার্টটা common. Those are the gross examination, cell count, protein, glucose estimation. Then you can find we have to send CSF for acid fast bacilli or AFB by ZN staining or by fluorescent staining, either ZN or fluorescent. Next important investigation would be to get a CBNAT done. CBNAT will not only confirm but also give us a diagnosis whether it is a resistant or not, rifampicin resistant or not. Next, what we can go for? We can go for culture for tuberculosis. This culture can be done on liquid culture or solid culture. Solid culture মানে LJ media. LJ media পুরো নাম কি? Okay. Liquid culture, commonly what is used is MGIT or microbacterial growth indicator tube. And if the culture comes positive, we can do one more test. This is called as line probe assay. ঠিক আছে? What is line probe assay? Suppose on culture we have grown the organism, that is the microbacteria. We can directly test on the line probe assay and test for the sensitivity to various anti-tubercular drug. বুঝা গেছে? সিবিনাটে কিন্তু আমি শুধু রিফ্যাম্পিসিনটা পাচ্ছি, বাকিগুলো পাচ্ছি না। ঠিক আছে? এবার এটা কেন দরকার হয় বলে দিচ্ছি। ধরো একটা পেশেন্ট এলো, সিবিনাট করলাম, সিবিনাট পজিটিভ এলো, বাট রিফ্যাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স দেখালো। ঠিক আছে? দেয়ার ক্যান বি টু পসিবিলিটিস। This resistant strain can be multi-drug resistant, মানে it can be resistant to only isoniazid and rifampicin but sensitive to second line, or it could be HDR, মানে second line ও resistant। সেটা আমি কী করে বুঝবো? তখন আমি কালচার করে লাইন প্রোগ্রেস, বোঝা গেছে? তাহলে সিবিনাটে যদি আমার রিফ্যাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট দেয়, আমি ফার্স্ট লাইন না দিয়ে আই উইল স্টার্ট উইথ দ্য সেকেন্ড লাইন থেরাপি অ্যান্ড দেন সেন্ড দ্য স্যাম্পল ফর কালচার সো দ্যাট আদার ড্রাগসের রেজিস্ট্যান্স আছে কিনা সেটা দেখার জন্য। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? So this is the process how you must go for diagnosis. এইটা আমি বারবার এই জন্য হাইলাইট করছি because CSF is a very very precious sample. So whenever you are doing the lumbar puncture, plan all the investigation beforehand. এরকম না হলো একবার ড্র করলাম, ও এটা তো পাঠাতে ভুলে গেছে, আবার পাংচার করো। You cannot do that. It's a precious sample. So before doing the procedure, you must take a note of all the investigation that has to be sent. ঠিক আছে? ওকে, এটা তো অলরেডি বলে দিয়েছি। টিপিক্যাল ফাইন্ডিংস পড়ো। So what is this fibrin clot? It is classically seen in tuberculosis, also called as cobweb coagulum. This may be present, may not be present. ঠিক আছে? If it is present, it may indicate tuberculous meningitis, but the absence of cobweb coagulum does not exclude TB meningitis. এই জিনিসটা সারা জীবন মাথায় রাখবে। কবওয়েব না থাকলে যে টিবি নয়, এটা একদমই নয়। ওকে, নাও হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ জিন এক্সপার্ট বা সিবিনাট? কী রোল হবে? দেয়ার আর টু রোলস। ফার্স্ট ইজ ইট ডিটেক্টস tuberculosis DNA. তাহলে ডিএনএ যদি থাকে তার মানে অর্গানিজম আছে, দ্যাট উইল কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ ইট ডিটেক্টস rifampicin resistance. So if rifampicin is resistant, you cannot use the first line therapy. You have to go for second line ATD. Why it is helpful? Because it is results come rapidly, almost about 2 hours is the turnaround time, and it is more sensitive than microscopy. তার মানেটা কি হচ্ছে? তুমি হয়তো
ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপি পাঠিয়েছে ফর এএফবি whether ZN বা fluorescent, that may come negative but it may come positive. It has got a higher threshold of detection, lower threshold of detection, মানে আরো কম নাম্বার অফ ব্যাসিলাইকে ডিটেক্ট করতে হবে। ওকে, so whenever possible, before sending the sample, ask whether the facility has this test or not. If it is there, do send the sample. Okay, now but remember, this is not the gold standard. Sometimes the examiner may ask you, is it a gold standard? The answer is no. Still the gold standard is mycobacterial culture. Why? Even a lower threshold can be detected with a culture. মানে সিবিনেটে যা ডিটেক্ট করা যায় তার থেকেও কম ডিটেক্ট করা যায় কালচার। হেন্স কালচার ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। Now what is the disadvantage of culture? It takes time. Solid culture may take up to 8 weeks of time. Liquid culture may take about 1 to 2 weeks. Because of the prolonged time, hence it is very not done routinely. Now এবার বলতে পারবে প্যাথোজেনেসিস বলে দিলাম তো আমি, কি হচ্ছে ফার্স্টে। Now in case of tuberculosis you have to write what type of infection this is, কি টাইপ অফ ইনফ্লামেশন করে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। Then exudate, vasculitis, hydrocephalus and cranial nerve pulses. Okay. Now can TB meningitis be prevented? Right, this is the answer. First is we have to diagnose and treat all the patients of pulmonary tuberculosis. The source konta pulmonary TB, so we have to treat them first. Then we have to give BCG vaccination. Why? BCG vaccination do not prevent pulmonary tuberculosis, but it prevents two types of tuberculosis. One is TB meningitis, another is disseminated tuberculosis. So the most dangerous forms of tuberculosis can be prevented up to about 80% maximally with the help of BCG vaccination. Next, contact tracing. We have to keep all the patients who have come in contact with sputum positive pulmonary tuberculosis, because these people are more likely to develop either pulmonary tuberculosis or TB meningitis. Then infection control measures. তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় একটা মেজার যেটা দেবে, কি বলবে? টিবি কিভাবে ছড়ায়? ড্রপলেট। তাহলে কি করতে হবে পেশেন্টকে? a simple surgical mask on the patient. and আরেকটা কি বলতে হবে? লাঙে ইনফেকশন হলে পেশেন্ট কি হবে? কাশবে, স্পুটাম বার করবে, সে স্পুটামেই তো ব্যাসিলাই থাকে, তাহলে সেটাকে কি করতে হবে? আমাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে। রাস্তাঘাটে যেমন দেখো লোকে এমনি থুতু ফেলছে, অমনি করলে আরও বেশি স্প্রেড করবে। ঠিক আছে, তাহলে কিছু হোক না হোক ব্লিচিং পাউডারের সলিউশন বানিয়ে তাতে যেন স্পুটামটা ফেলে। ঠিক আছে, অ্যান্ড কিমোপ্রোফাইল্যাক্সিস উইথ এলিজিবল উইথ দ্য হেল্প অফ আইসোনায়াজিন। ওকে, এটা তো আমি বললাম বিসিজি ভ্যাকসিন। ওকে, সিট ডাউন। নাও কামিং টু কেস নাম্বার 4, a 35-year-old male presents with headache for 5 weeks, low grade fever, neck stiffness, malaise, progressive weight loss, mild confusion, multiple episodes of recurrent oral candidiasis, has a history of unprotected sexual exposure, no previous treatment of HIV. On examination the patient is febrile, neck rigidity is present, no focal neurological deficit, oral thrust is present. Lumbar puncture was done. CSF study shows clear in appearance, opening pressure slightly raised, cells are slightly raised with 90% lymphocytes. Protein 95, glucose mildly decreased, gram stain, Zn stain and India ink stain are all negative. Next, কে আছো বলো, কি মনে হচ্ছে এটা? ভালো করে পড়ো। ইন্ডিয়া ইঙ্ক নেগেটিভ, তাহলে কি হতে পারে? কেন ক্যান্ডিডেট? দেখো, যদি ইস্টে ইনফেকশন হয় তাহলে সিএসএফে কি পাসেলস বাড়বে, তাই তো? তাহলে এখানে পাসেলস কি আছে? 90% লিম্ফোসাইট, তাই তো? পাসেল অতটাও রেজ নয়।
ফাঙ্গাল হলে ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়ার মতো অ্যাবাউট 1000 সেলস পার এমএল না হলেও মোটামুটি 300 থেকে 500 কাছাকাছি হওয়া উচিত। তাহলে সেলস কতটাও বাড়েন। প্রিডমিনেন্টলি লিম্ফোসাইট, ইন্ডিয়াইং নেগেটিভ, গ্রাম স্টেন নেগেটিভ। তোমার যদি ক্যান্ডিডিয়াসিস হতো, গ্রাম স্টেনে পাওয়া যেত ইস্ট। তাহলে এটা কী হতে পারে, ভালো করে পড়ো। হেডেক আছে ফর 5 উইকস। 5 উইকস ইজ আ লং টাইম। কোশ্চেনটা ভালো করে বলো, 5 উইকস ইজ আ লং টাইম অ্যালং উইথ আদার সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশনস। ঠিক আছে। মাল্টিপল এপিসোডস অফ রেকারেন্ট ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, বারে বারে মুখে ক্যান্ডিডা ইনফেকশন হচ্ছে। কাদের হয়? তারপরে কি বলছে, হিস্ট্রি অফ আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল এক্সপোজার। কি হতে পারে? হ্যাঁ, HIV. Never say AIDS. AIDS is a stage. Infection is with HIV virus. তাহলে most likely diagnosis would be chronic viral meningitis. প্রথমেই জাম্প করে HIV বলবে না, পসিবলি HIV। কেন? ইমিউন কম্প্রোমাইজের হিস্ট্রি আছে। তাহলে আমাকে টেস্ট করতে হবে। কি টেস্ট করবে? আচ্ছা, ক্রনিক মেনিনজাইটিস কেন বলছি? মোর দ্যান 4 উইকস হলে তখন আমরা বলি ক্রনিক মেনিনজাইটিস। আচ্ছা, ভাইরাসের নাম বলো, কোন কোন ভাইরাস ক্রনিক মেনিনজাইটিস করে? অ্যাকিউট করে। মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পড়ো। চারটে মনে থাকবে তো, HIV, HTLV, CMV আর HSV। ঠিক আছে। They can present as chronic meningitis. HSV generally present with acute meningitis, but it may also present with chronic meningoencephalitic like features. পারবে অ্যাকিউট আর ভাইরাল মেনিনজাইটিসের? পড়ো। Because most of the chronic viral meningitis are associated with some sort of immune compromise. So because they are immune compromised, the outcome are generally much more poor. Now, এই পেশেন্টে কী কী স্পেসিমেন কালেক্ট করবে? আর কি টেস্ট করবে? CSF কি করবে? তখন তো অলরেডি তো করা হয়ে গেছে। তো দেখিয়ে দিলাম তো, বেশ। তারপর ব্লাডে কি করবে? ব্লাডে অ্যান্টিজেন অ্যান্ড অ্যান্টিবডি টেস্টিং ফর ডায়াগনোসিস অফ আর রুলিং আউট অফ HIV ইনফেকশন। ঠিক আছে, ব্লাড বা সিরামে। প্লাজমায় কী করতে পারি? HIV ভাইরাল লোড। অ্যান্ড হোল ব্লাডে আরেকটা করে, সেটাকে কী বলে? CD4 কাউন্ট। ওকে, যদি কোশ্চেন এইটা জিজ্ঞেস করে লাস্টের দিকে দেখো আর কি করতে পারি। ক্রিপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন টেস্ট টু রুল আউট ফাঙ্গাল meningitis and HIV PCR on CSF and other viral PCR like HSV, CMV বা HTLV। এটা তো বলেই দেওয়া আছে, বেশ। নাও, which investigation can you perform to confirm HIV infection? এইভাবে অ্যান্সার দেবে। ELISA is a method of detection। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি দেখতে পারি? HIV অনলি অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে পারি, বা কম্বাইন্ড অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি টেস্ট, যেখানে P24 অ্যান্টিজেনে ডিটেক্ট করা হয়। ঠিক আছে। অ্যান্ড যেটা বললে PCR, সেটা ভালো করে বলতে হবে, RNA PCR। অ্যান্ড CD4 অ্যান্ড CD8 সেলের রেশিও। ওকে,
এটা পরে এটা পারবেন না আমি জানি। So this is the pathogenesis of HIV. Okay, the contact কি হচ্ছে স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্ট বা মিউকোসাল কন্ট্যাক্টে অ্যাকোয়ার করে, তারপরে লিম্ফোসাইটসকে অ্যাফেক্ট করে, then the virus multiplies in number, present in huge number in the blood, enters into the CNS where it multiplies slowly. Because of the slow multiplication it causes persistent inflammation. সেই জন্যই ক্রনিক মেনিনজাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করা। ওকে, সেটা next, a 40-year-old HIV positive male presents with persistent headache for 4 weeks, low grade fever, vomiting, neck stiffness, blurred vision, and progressive confusion. He has been diagnosed with HIV for 2 years ago and is not taking ART therapy regularly. On examination, the patient has fever, neck rigidity, papilledema is present, and oral candidiasis is noted. Lumbar puncture done, the result shows appearance clear, opening pressure slightly raised, cells are about 150 cells per ml, protein 110, glucose 32. Glucose is very low. The gram stain is negative, but on indaying preparation we can find encapsulated budding yeast cells and cryptococcal antigen result are positive. Now, bolo. Okay. হ্যাঁ তো কি পুরোটা বলো, হোয়াট ইউ ক্যান সে, বিকজ দিস ইজ এ 4 weeks-এর মতো হিস্ট্রি দিচ্ছে। সো দিস ইজ আ ক্রনিক মেনিনজাইটিস ইন অ্যান HIV patient. Most probably it is a fungal meningitis due to Cryptococcus, because Cryptococcal antigen is positive and on India Inc আমরা কি পাচ্ছি, encapsulated yeast cells. So most probably this is Cryptococcal meningitis. Which organism, পুরো নামটা কি পুরোটা লিখতে হবে। Now, which people are more commonly to be affected? People with HIV infection, poor adherence to antiretroviral therapy, because if they are not taking the antiretroviral therapy, this lead to further suppression of the immune system because of the virus itself, and low CD4 count. Now, so these are the some of the funguses which can cause meningitis. Most importantly, Cryptococcus, neoformans, Cryptococcus gataiও করতে পারে। For you, neoformans is sufficient. Other can be Candida. Now, not found in India are coccidioides immitis and blastomyces dermatitis. However, histoplasma infection can be seen. It is very commonly seen in India. So, based on geography, this can be present. Now, can we explain the pathogenesis? Okay. Now, these fungal spores are generally present in the environment. So, the patient inhales them, these spores enter into the lung tissue, where the macrophages fails to kill them, and there it changes, তারপর কি হবে, it will lead to pulmonary infection, also called as cryptococcal pneumonia. Thereafter it will lead to cryptococcemia, that means the yeast spreads into the blood. From there again it will cross the blood-brain barrier, enter into the central nervous system, multiply there, and cause chronic meningeal irritation. Specimen would be CSF and even blood, because cryptococcal antigen will even come positive in blood and serum. Furthermore, we can also take a pulmonary sample also, like sputum or bronchoalveolar lavage, where bronchoalveolar lavage is better. Can it can detect the pulmonary focus. ঠিক আছে? So these are the other investigation that can be done. Now these are the investigation, এই যে বললাম, CSF cell count, protein, glucose, gram stain, indaying preparation, and cryptococcal antigen test. Next, CSF fungal culture. সব কিছু হলো ফাঙ্গাল কালচারটা মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? Even we can go for a PCR or nucleic acid amplification test. ইন্ডাইং নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে, ইন্ডাইংকে কি পাওয়া যায়? ছবিটা দেখিয়েছি তো, ইস্ট থাকবে, তার সারাউন্ডিংয়ে একটা হেলো থাকবে, বিকজ দ্য ক্যাপসুল ডাজ নট টেক আপ দ্য স্টেন,
The capsule is negatively charged and Indian particles are also negatively charged. The yeast take up the stain but the capsule does not. This is called as negative staining or a clear halo can be seen. Cryptococcal antigen bollam. Now for fungal culture generally SD or subar or dextrose agar likhte paro, but in case of Cryptococcus you can to write something called as bird seed agar. ঠিক আছে? This is specific for Cryptococcus. Why bird seed agar? Because the colonies grow brown in color, hence easy detection. এটা লিখতে পারলে ভালো, না লিখতে পারলে বা মনে না থাকলে at least HD এটা লিখবে। ঠিক আছে? Okay. Now this is a composite chart which will differentiate between fungal, tubercular and bacterial meningitis. Now if we look at all those things, the fungus generally causes chronic meningitis where tuberculosis is subacute and bacterial generally presents as acute meningitis. If we look at the predominant cells in CSF, lymphocytes will be more common in both fungal and tubercular. Okay? Just go through this chart. If you can remember this chart, you can understand and answer most of the questions regarding this meningitis. Okay? Okay. Sit down. Moving on. A 28-year-old man presents with high-grade fever for 3 days, severe headache, altered behavior, confusion, one episode of generalized tonic-clonic seizure, difficulty in speaking. On examination, the raised temperature, GCS is 12/15, neck stiffness, no skin rash, MRI done shows hyperintensity in temporal lobe. CSF is clear, lymphocytes are more, protein mildly raised, glucose normal. আচ্ছা মেনিনজাইটিস আর এনকেফালাইটিসের মধ্যে মেন তফাৎ কি? এনকেফ্যালনটা কি? হোয়াট ইজ এনকেফ্যালন? ব্রেন ম্যাটার। হ্যাঁ, ব্রেন প্যারেনকাইমা ইজ কল্ড অ্যাজ এনকেফ্যালাইটিস। তাহলে যখনই এনকেফ্যালাইটিস বলছো তার মানে কি? ইনফ্লামেশন অফ দ্য ব্রেন প্যারেনকাইমা ইটসেলফ। যতক্ষণ আমরা মেনিনজাইটিস বলছি ইটস দ্য আউটার লেয়ার, ব্রেন প্যারেনকাইমাতে কিছু হচ্ছে না। ঠিক আছে? তো মোস্ট প্রবল ডায়াগনোসিস ইজ এনকেফ্যালাইটিস। এবার এখানে বলে দিচ্ছি most common type of encephalitis seen is herpes simplex encephalitis, and herpes simplex encephalitis generally present with intensity in the temporal lobe. ঠিক আছে? This is general presentation. হতেও পারে নাও হতে পারে, অ্যাবসলিউট না। হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ক্লিনিক্যাল ফিচার্স? কী কী হবে এখানে? ইম্পর্টেন্ট দেখো, ফিভার, হেডেক, অল্টার্ড কনসাসনেস। নাও কামস দ্য ভেরিয়াস চেঞ্জেস হুইচ ক্যান বি সিন হোয়েন ব্রেন প্যারেনকাইমা ইজ এফেক্টেড। কী কী চেঞ্জেস? Behavioral changes, aphasia, memory disturbances, seizure, focal neurological deficit. All are seen when brain parenchyma is affected. Meningitis হলে কি হবে? Increased intracranial pressure, delirium হতে পারে, neck stiffness, cranial nerve features পাওয়া যেতে পারে, but this will not be there. যেগুলো ডাইরেক্ট ব্রেন প্যারেনকাইমা থেকে কন্ট্রোল হয়, যেমন aphasia, behavioral changes, seizure, memory alteration or disturbances. If these are present, that means the brain parenchyma is affected. That means this is encephalitis. Okay. CSF finding কি হবে? Most of them are viral entities, hence lymphocytosis is seen, glucose will be normal, protein will be slightly raised, and many a times we can even find red blood cells in CSF because hemorrhagic necrosis may be there. এনকেফ্যালাইটিস জন্য কী কী ইনভেস্টিগেশন করবে? মেন হচ্ছে ভাইরাসের জন্য এখন হচ্ছে মলিকুলার অ্যাসেস। ঠিক আছে? ভাইরাল কালচার ফালচারগুলো আছে, লিখতে পারলে ভালো, ওগুলো জেনারেলি করে না। মোর ইম্পর্টেন্টলি ইউ হ্যাভ টু গেট সামথিং ডান দ্যাট ইজ কল্ড এজ এমআরআই। এমআরআই কেন? উই আর লুকিং অ্যাট দ্য ব্রেন টিস্যু ইটসেলফ। পরবর্তীকালে পড়ে নেবে এমআরআই জিনিসটা, এখন আমি অত বেশি ওটা নিয়ে যাচ্ছি। সেটা কামিং টু দ্য নেক্সট কেস সিনারিও। A 34-year-old farmer presents with fever, anxiety, difficulty in swelling. He shows fear of water while drinking and excessive salivation. History reveals a stray dog bite 2 months ago. No post-exposure prophylaxis was taken. এইটি হচ্ছে ভুল। When you are giving your examination, your answer should be optimum. কী হচ্ছে? পেশেন্টের কী হয়েছে? ডিজিজটা কী হয়েছে সেটা আগে বলো। ডিজিজটা তো এনকেফ্যালাইটিস, প্রবাবলি রেবিস। ঠিক আছে? কনফার্ম করতে পারবে?
হাউ ক্যান ইউ কনফার্ম? হিস্ট্রি দিচ্ছে 2 মাস আগে কুকুর কামড়েছে, কেন বললে রেবিস সেটা বলো। হ্যাঁ, একটু জোরে বলো, ক্লিয়ারলি বলো, ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। হাইড্রোফোবিয়া আছে, আর এটা কি বলছে? এটা ফিভার, অ্যাংজাইটি, ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোয়িং, তার সঙ্গে ফিয়ার অফ ওয়াটার অ্যান্ড এক্সেসিভ স্যালিভেশন। ওকে, তাহলে এর আমি কি কি স্পেসিমেন ডায়াগনোসিস করব? আমার তো ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস লাগবে না। ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস তুমি করলে রেবিস এনকেফেলাইটিস ফাইন, ল্যাব কনফার্মেশন কী করে করবে? স্যালাইভা, স্যালাইভাতে কী করবে? কী টেস্ট করবে? সি, লাইক encephalitis, first is you have to get a CSF examination done. That will give you indication of encephalitis. Next, you have to look for the virus itself. The virus can be seen in saliva or in the neck skin. ঘাড়ে, সেটাকে বলা হচ্ছে নিউকাল স্কিন বায়োপসি। নিউকাল মানে হচ্ছে ঘাড়, ঠিক আছে? অ্যান্ড কর্নিয়াল ইমপ্রেশন. So these are the 3 tests that can be done antemortal, মানে পেশেন্ট মরেনি কিন্তু আমি ডায়াগনোসিস করতে পারবো। বাকি যেগুলো বইয়ে দেখছো হিপোক্যাম্পাস স্মিয়ার, দোজ আর অল পোস্টমর্টম, পেশেন্ট মরার আগে এগুলো করতে পারা যায় না, ঠিক আছে? সো এইটা তোমাদের পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করতে পারে যে পেশেন্ট বেঁচে রয়েছে, কী টেস্ট করবে তখন, ঠিক আছে? তখন এটা বলে দিও না হিপোক্যাম্পাসকে এটা বার করে নেগেটিভ বডি দেখবে। সো দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইন দিস কেস উইল বি RT-PCR, বিকজ ইটস আ RNA ভাইরাস। এবার বলো হোয়াট আর নেগেটিভ বডিজ। হ্যাঁ বলো, সেটা জোরে বলো। ইঙ্ক কোথায় থাকে? সেলে কোথায় থাকে? These are eosinophilic intracytoplasmic inclusion bodies. Okay. Now বলো how rabies can be prevented. তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় রেবিস ইনফেকশন যদি আটকাতে হয় কী কীভাবে আটকাবে বলো, গ্রসলি বলো, ডেপথে পড়ে যাবে। ফার্স্টে কী করবে? ওটা হচ্ছে অ্যাফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়াল। অ্যাফেক্টেড মানে ইফ দ্য পেশেন্ট কামস আফটার ডগ বাইট, তখন হচ্ছে ফার্স্ট এড। ফার্স্ট এডে বলো কী কী করবে? কেউ পারবে? ভালো করে বলো, বললে ভালো করে বলো, আধ খাঁচা করলে বললে হবে না। তোমার কাছে যদি একটা পেশেন্ট আছে, ভাবো তুমি বাড়ি গেছো, তোমার পাশের বাড়ির লোকটাকে কুকুরে কামড়েছে, এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কুকুরটা কামড়ে দিল, কী করবো? তখন তুমি বলবে ভালো করে ওয়াশ করো, এইভাবে বলবে? স্পেসিফিক্যালি বলো এক্স্যাক্টলি কী কী করবে। বললে তো ওয়াশ যখন কত কী দিয়ে ওয়াশ করবে? বারবার পড়েছি, শুধু জল দিয়ে ধোয়াকে বলা হয় রিন্স করা। ওয়াশ মানে ইউ হ্যাভ টু ইউজ সোপ। ওয়াই? বিকজ রেবিস ভাইরাস হ্যাজ এ লাইপোফিলিক মেমব্রেন অন ইটস আউটসাইড। তাহলে সোপ হলে কী হবে? লিপিড লেয়ার সরে যাবে, তাহলে টিস্যু পেনিট্রেশন কমে যাবে। বোঝা গেছে? সো ফার্স্ট ইজ রানিং ওয়াটারে সোপ অ্যান্ড ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করতে হবে। বারবার বলছি সোপ অ্যান্ড ওয়াটার। তারপর অ্যাভয়েড প্রাইমারি সুচারিং আনটিল আনলেস দ্যার ইজ এ ব্লিডিং ভেসেল। যদি ধরো আটারি ছিঁড়ে গেছে তো তুমি বলবে থাক, কিন্তু ব্লিড করে মরে, ঠিক আছে? অ্যাভয়েড প্রাইমারি সুচারিং। নেক্সট, নো অ্যান্টিসেপটিক, উন্ডে কিচ্ছু লাগানো যাবে না। What you need to give is based on the category of the bite, you have to decide whether you have to give rabies immunoglobulin or not, and you have to vaccinate the patient. ঠিক আছে? This is for the affected people. Next, there will be some people who are more prone for dog bites. Animal handler হতে পারে, veterinary doctors হতে পারে, they could be more prone for animal bites. They have to give, তাদেরকে কী দিতে হবে? Pre-exposure prophylaxis. কামড়ানোর পরে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, ঠিক আছে? তাদের প্রি এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস। অ্যান্ড ফাইনালি উই হ্যাভ টু গো ফর স্ট্রে ডগ ভ্যাকসিনেশন, ঠিক আছে? তাহলে যদি বলা হয় হাউ রেবিস ক্যান বি প্রিভেন্টেড, ইউ হ্যাভ টু মেনশন অল দিস পয়েন্টস।
কি পয়েন্টে হচ্ছে? প্রি এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস মানে ডগ বাইট হয়নি তার আগে কি করব, পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস মানে ডগ বাইট হয়েছে তারপরে কি করব, আর টু প্রিভেন্ট ডগ অ্যান্ড অ্যানিমাল বাইটস। দিজ আর দ্য 3 পয়েন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেনশন। ঠিক আছে, স্পেসিফিক্যালি যদি জিজ্ঞেস করা হয় পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, তখন তোমাকে শুধু পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। তাতে কি দিতে হবে? ফার্স্ট এড কি, indications for immunoglobulin based on category of bite, vaccination and follow-up. Follow-up is very very important. ঠিক আছে? Okay. Sit down. Next question. A 10-year-old boy from a rural village presents during the monsoon season with high fever, vomiting, altered sensorium, generalized seizure. History reveals residence near paddy fields and pig farms. Basically, গ্রাম থেকে একটা বাচ্চা এসছে, 10 বছরের বাচ্চা, এখনকার রেনি সিজনের মতো এসছে, উইথ ভমিটিং, অল্টার্ড সেন্সোরিয়াম অ্যান্ড জেনারেলাইজ সিজার। নেক্সট, হোয়াট কুড বি ইয়োর, কি মনে হচ্ছে? Now again, this is a viral encephalitis. CSF features will be like that of viral encephalitis. Now, most important diagnostic test is JE specific IgM antibody detection by ELISA. Why ELISA? Because it has a higher sensitivity. Hence, this antibody testing has to be done either in the CSF or in the serum. So, presence of anti-JE antibody in CSF or serum would indicate JE infection. Now, case spread করে Culex, it's a mosquito-borne disease, that is a vector-borne disease. So, what preventive measures we can take? First is vaccination. We have a vaccine for Japanese encephalitis. কি নাম? So, in areas where JEs are very common, we have to vaccinate the children. Most importantly, the areas are generally Bihar, Jharkhand and West Bengal are the areas where JE encephalitis is very common, and even eastern UP in India. Then, because it's a vector-borne disease, the vector is a mosquito, so we need to implement mosquito control. PSM যা যা পড়েছে মসকিউটো কন্ট্রোল সব লিখতে হবে, ফ্রম মসকিউটো নেট টু স্কিন ক্রিমস টু ওয়াটার প্রিভেনশন অফ ওয়াটার লজিং, এভরিথিং হ্যাজ টু বি দেয়ার, অ্যান্ড পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ মেজার্স। ঠিক আছে? সো প্লিজ গো অ্যান্ড রিড অ্যাবাউট JE. সিট ডাউন. Moving on, a 36-year-old HIV positive patient, CD4 count 45 cells per microliter, presents with fever, headache, progressive weakness on the right side, seizure and confusion. MRI brain shows multiple ring enhancing lesions. কেন বলছো? আর দেখো, ফার্স্টেই কি বলেছে? 36-year-old HIV positive patient, CD4 count less than 45. What is the stage of AIDS? যখন CD4 count কত নিচে হয়? So this is that's an AIDS defining condition. ঠিক আছে? So cerebral toxoplasmosis is a AIDS defining condition. ওইভাবে দেখতে হবে, বোঝা গেছে? তাহলে HIV পজিটিভ, CD4 কাউন্ট ওই জন্য দেওয়া রয়েছে, এইটা বলার জন্য দিস ইজ দ্য স্টেজ অফ AIDS. ওকে, তো কজেটিভ অর্গানিজম ইজ টক্সোপ্লাজমা। কার থেকে ছড়ায় টক্সোপ্লাজমোসিস? মেনলি হচ্ছে ক্যাটস থেকে। ঠিক আছে? ইনজেকশন অফ oocytes from the cat feces or uncooked meat containing tissues. Sometimes congenital transmission can be seen from mother to child, rarely organ transplant. Now, who develops toxoplasma encephalitis? When CD4 count goes less than 100. কি ইনভেস্টিগেশন করবে? একটা বলেই দেওয়া হয়েছে MRI টাইপ অফ দ্য লিজন, তার সঙ্গে টক্সোপ্লাজমা IgG মানে অ্যান্টিবডি টু টক্সোপ্লাজমা, and in the CSF we can also go for PCR detection of the toxoplasma. ঠিক আছে? তাহলে কি হচ্ছে? অ্যান্টিবডি ডিটেকশন অ্যান্ড ডাইরেক্ট মলিকুলার ডিটেকশন, অ্যান্ড MRI the type of the lesion. So these are the three main investigation by which we can detect
Toxoplasmosis. Now, sit down. Everyone please go through this chart about the various encephalitis. Key encephalitis commonly? Among the viral, we have most commonly HSV encephalitis. Some specific areas in India we can find Japanese encephalitis. Dog bite or any other stray animal bite can lead to rabies encephalitis. And obviously, in immune compromised patients, we can find something called as Toxoplasma encephalitis. Okay? So, this is a comparative chart of the various encephalitis. Okay. Now, next question. A 26-year-old male from an malaria endemic area like West Bengal presents with high grade fever, fever and chills for 5 days, severe headache, repeated vomiting, altered consciousness for 12 hours. 2 episodes of generalized seizure is seen. On examination, high temperature, 40 degrees centigrade, high heart rate, low BP, GCS 10/15, splenomegaly is seen. Lab investigation shows reduced hemoglobin at 8.5, reduced platelet, blood glucose is low. Peripheral blood smear shows ring forms of Plasmodium falciparum. What is this case? RO specifically cerebral malaria. Because the patient has signs and symptoms of malaria, তার সঙ্গে কি আছে? Encephalitis বলবো না, this is encephalopathy. This is not encephalitis. This is encephalopathy. আসছে সেটা পরে. So this is most probably cerebral malaria by Plasmodium falciparum. Now why this is severe in case of falciparum? Because it infects RBCs of all stage, high parasitemia, and this is important, cytoadherence and sequestration of RBCs. When this thing happens in the cerebral circulation, it leads to encephalopathy, মানে reduced oxygenation in brain parenchyma because of cytoadherence and sequestration, leading to microvascular obstruction and severe inflammatory response in the brain tissue itself. Okay. So, pathogenesis যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে ফার্স্টে কী হবে? Malaria is acquired by a vector, that is the mosquito. From there, the falciparum enters into the blood, infects the RBCs, leading to systemic parasitemia or parasitemia leading to malaria. Then some will sequestrate into the cerebral capillaries, leading to reduced cerebral perfusion, which will lead to cytokine release, leading to cerebral edema and neurological dysfunction. In all other encephalitis, the organism itself initiates inflammatory response. But over here, what happens is, because of this parasitemia, there is obstruction of the cerebral blood. When the vasculature is obstructed, there will be cell death. Cell death hole ki hobe? Cytokine asbe. Cytokine hole inflammatory response hobe. This is encephalopathy. Now, what investigation can we do? Blood e to kore nilam. Blood e ar ki korte pare malaria diagnosis korar jonno? আর malaria culture. ফার্স্টে এটা বলবে সবসময় পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, থিক অ্যান্ড থিন, দেন র্যাপিড ডায়াগনস্টিক, যেটা এমপিডিএ লেখো তোমরা। এমপিডিএ লেখাটা ঠিক নয়, ফার্স্টে বলবে র্যাপিড, র্যাপিডের মধ্যে এমপিডিএ। কেন ডুয়াল অ্যান্টিজেন? ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ডুয়াল অ্যান্টিজেন, দুটো অ্যান্টিজেন দেখা হয়, কি histidine rich protein 2 and LDH, and we can also go for PCR. Complication কি হতে পারে? cerebral edema, hypoglycemia, acute kidney injury, severe anemia, metabolic acidosis, multiple organ failure. So basically it can affect any organ in the body, and in all the organs the primary complication is hypoxia, tissue hypoxia. Okay, next question. Hey, last bench, auto. Last bench, হ্যাঁ, চুল ঠিক করছিল, ওটা ওটা। A 32-year-old male present with fever, persistent headache, vomiting, progressive weakness of the right upper limb, history of chronic otitis media for 3 months. MRI brain shows multiple ring enhancing lesion in the temporal lobe.
কী হতে পারে? ভালো করে পড়ো। 30-year-old male প্রেজেন্ট করছে কী নিয়ে? ফিভার, পারসিস্টেন্ট হেডেক অ্যান্ড ভমিটিং অ্যালং উইথ প্রোগ্রেসিভ উইকনেস ইন দ্য রাইট আপার লিম। তার সঙ্গে কি বলছে? ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া, মানে ওটাইটিস মিডিয়া বোঝো তো? মিডল ইয়ারে ক্রনিক ইনফেকশন ফর 3 months। MRI shows a single ring enhancing lesion। পারবে? দিস ইজ মোস্ট প্রবলি ব্রেন অ্যাবসেস। ঠিক আছে, মানে ফ্রম দ্য মিডল ইয়ার স্প্রেড করেছে ব্রেন প্যারেনকাইমাতে, ওয়ার দ্য ব্যাকটেরিয়া হ্যাজ মাল্টিপ্লাইড অ্যান্ড লিডিং টু অ্যান অ্যাবসেস। হেন্স MRIতে আমরা ব্রেন সিঙ্গল রিং এনহ্যান্সিং লিজন পাওয়া যায়। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, হুইচ আর দ্য অর্গানিজমস হুইচ কজেস মোস্ট অনলি? স্ট্রেপ্টোকোকাস, স্টাফাইলোকোকাস অ্যান্ড অ্যানারোবস। অ্যাবসেস মানে ব্রেন প্যারেনকাইমার মধ্যে স্প্রেড করছে, ব্লাড সাপ্লাই কম। অ্যানারোবস ফ্রিকোয়েন্টলি কজ অ্যাবসেস। ঠিক আছে, হাওয়েভার এখানে কি হচ্ছে? স্ট্রেপ্টোকোকাস, স্টাফাইলোকোকাস যে জেনারেলি কজ ইনফেকশন ইন দ্য মিডল ইয়ার। ঠিক আছে, এই তিনটা মনে রাখবে, স্ট্রেপ্টোকোকাস, স্টাফাইলোকোকাস অ্যান্ড অ্যানারোবস। অ্যাবসেস মানে অ্যানারোবস মাথায় রাখবে। ঠিক আছে, ওকে। কীভাবে স্প্রেড করছে? ব্রেনে কী করে স্প্রেড করতে পারে? ইদার ডিরেক্ট স্প্রেড ফ্রম ইয়ার অর সাইনাস, হেমাটোজেনাস স্প্রেড, অর হেড ট্রমা, অর নিউরোসার্জিক্যাল প্রসিডিউর। ঠিক আছে, ইন দিস কেস সিনারিও বলা হয়েছে মিডল ইয়ার ইনফেকশন। Alternatively, it can be given like the patient has a history of head injury because of a road traffic accident 2 weeks ago, or the patient underwent a neurosurgical procedure about 2 to 3 weeks ago. ঠিক আছে, এবার এটা বুদ্ধি কাটিয়ে বলো তো, সাসপেক্টেড ব্রেন অ্যাবসেস হলে কী স্যাম্পল পাঠাবে? তোমার ব্রেন, তার উপরে মেনিনজেস, CSF তো মেনিনজেসের মধ্যে, ব্রেন টিস্যুতে ইনফেকশন হয়েছে, CSF পাঠিয়ে কী করবে? মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইজ ব্লাড, অথবা ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য পাস আউট। হ্যাঁ, মাথা ফুটো করে নেয়, ওটাকে নিউরোসার্জিক্যাল প্রসেস, বার হোল বলে। ওকে, সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ ইয়োর লিজনস ইন দ্য ব্রেন টিস্যু ইটসেলফ। কী কী হতে পারে? সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হতে পারে, ব্রেন অ্যাবসেস, আর দুটো হতে পারে, সাবডুরাল এম্পাইমা আর এপিডুরাল অ্যাবসেস। পারলে পড়ে নেবে। Now moving on, বসো, sit down. A 24-year-old man presents with recurrent generalized seizure for 3 months, persistent headache, occasional vomiting, no history of fever. History: lives in a rural area, frequently consumes inadequately cooked pork, poor sanitation in the community. On examination, the patient is conscious oriented, mild papilledema, no neural deficit. Investigation: blood profile normal, MRI brain shows multiple ring enhancing cystic lesions. Next, কী হতে পারে? কী মনে হচ্ছে? জোরে বলো, বলো, না বললে কোনো দিনই বলতে পারবে না। এবার দেখে দেখে পড়ো, আরেকবার বলো। কজড বাই টিনিয়া সোলিয়াম। ঠিক আছে, নাও হাউ, কীভাবে ইনফেকশনটা হয়? অ্যাজ আ ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, জেনারেলি প্রেজেন্ট উইথ নিউ অনসেট সিজার, সামটাইমস ইট ক্যান বি অ্যান ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং। আচ্ছা বলো, হাউ ডাজ হিউম্যান ডেভেলপ? কীভাবে হলো? বাই ইনজেকশন অফ এগস অফ টিনিয়া সোলিয়াম। কীভাবে হতে পারে? ফিকো ওরাল কন্টামিনেশনে হতে পারে, অর কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, অথবা অটো ইনফেকশন ইন ইন্ডিভিজুয়াল। অটো ইনফেকশন মানে দ্য ওয়ার্ম লেজ দ্য এগ অ্যান্ড পেশেন্টের বডি থেকে যে এগটা বেরোলো সেটাই আবার ফিকোরাল কন্টামিনেশন, সে যদি আবার ওরাল ইনজেকশন হয় সেখানে হতে পারে। ঠিক আছে, নাও প্যাথোজেনেসিস আর eggs are ingested, the oncospheres hatch in the intestine, penetrate the intestinal wall, disseminate through the bloodstream. It may reach anywhere in the body, মাসলে হতে পারে, অর্গানে হতে পারে। ওয়ান অফ দ্য অর্গানস ইজ দ্য ব্রেন ইটসেলফ। সেখানে যখন হয় তখন এটা একটা ডেড এন্ড ইনফেকশন হয়ে যায়। It develops into cystic sarci, and when the cyst degenerates, মানে সিস্টটা তো আর ডেভেলপ করতে পারছে না, তাহলে কী হবে? আস্তে আস্তে ডিজেনারেট করে যাবে। when it start to degenerate, তখন কী হবে? it will start irritating the local tissue. লোকাল টিস্যু কি? ব্রেন টিস্যু। তাহলে কী হবে ওখানে?
ইনফ্লামেশন হলে সাইন্যাপসে ফায়ারিং হবে, ফায়ারিং হলে সিজার হবে। সো মোস্ট অফ দ্য টাইম দ্য পেশেন্ট উইল প্রেজেন্ট উইথ নিউ অনসেট সিজার। ওকে, তাহলে কী কী ইনভেস্টিগেশন করতে পারি এই পেশেন্টটাকে? অবভিয়াসলি একটা ব্রেনে এমআরআই করলে আমি দেখতে পাচ্ছি রিং এনহ্যান্সের লিশন, সিটি স্ক্যানও করা যেতে পারে, আর সিরামে আমরা অ্যান্টিবডি দেখতে পারি, অ্যান্ড সিএসএফে অ্যানালিসিস করে সিএসএফে আমি অ্যান্টিজেন দেখতে পারি, সিএসএফে অ্যান্টিজেন পেতেও পারি, নাও পেতে পারি। আর রেয়ারলি হিস্টোপ্যাথোলজি, most of the time it's not done or done after the death of the patient or postmortem. Now, this is a very important, this is the difference between teniasis and neurocysticercosis. Teniasis কেন হয়? Infective stage is the cysticercus in the pock itself. However, NCC is caused by ingestion of eggs. Next, এর ইনফেকশন হচ্ছে ইন্টেস্টিন, এটা ব্রেন অ্যান্ড এনি আদার সিস্টেমিক টিস্যু। This is caused mainly by adult tapeworm. This is larval infection. ঠিক আছে, সিস্টিসার্কোসিস মেনলি জিআই ম্যানিফেস্টেশন হবে, আর এটা যে কোনো ম্যানিফেস্টেশন হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য অর্গান এফেক্টেড। ঠিক আছে, ইট মে অ্যাফেক্ট দ্য লিভার, দ্য স্প্লিন, দ্য কিডনিজ, এনি অর্গান। ওকে, সিট ডাউন। মুভিং অন, a 35-year-old shepherd presents with dull headache, progressive weakness of the left upper limb, occasional vomiting, is a village, lives in close contact with sheep and dogs. MRI shows a large, well-defined solitary cystic lesion in the right parietal lobe. No surrounding edema seen. ঠিক আছে, এটা তো দেওয়াই আছে ইন্ডিকেশন এলাইজা ফর হাইড্রেটিড ডিজিজ ইজ পজিটিভ। নেক্সট, what is the diagnosis কী হবে? Okay, which parasite causes? প্যারাসাইটটার নাম কি? Echinococcus granulosus. What is the definitive host and what the intermediate host? Dog কি definitive না intermediate? আর intermediate? Humans are actually accidental host. ঠিক আছে, ওকে। সো অ্যাক্সিডেন্টাল কীভাবে হয়? কীভাবে হয় অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজেকশন হয় কীভাবে? कैसे खाते हैं? Most important is this: ingestion of Echinococcus eggs from food contaminated with dog feces or water contaminated with dog feces. But very importantly, direct contact with infected dogs, especially puppies. অনেকে সব থেকে কুকুরের বাচ্চাদেরকে বেশি অতিরিক্ত আদর করা, করা, they may have these eggs in their perineum. It may come into your contact with your hands, and thereafter, if you eat food with unwashed hand, you can get infected. So this is the way a person can get the infection. Now, which organs are commonly affected? Most commonly কোথায় পাওয়া যায় hydatid cyst? Most commonly liver, then lungs, then brain, bones and spleen. Pathogenesis, obviously eggs are ingested, the oncospheres hatch in the intestine, penetrate the intestinal wall, enter into the bloodstream and then lodge into any organ. এই কোশ্চেনটা তোমাদের ফ্রিকোয়েন্টলি দেয়। আই হোপ ইউ অলরেডি নো দ্যাট স্ট্রাকচার অফ হাইড্রেটিড সিস্ট। বলতে পারবে কী কী স্ট্রাকচার হয়? তিনটে লেয়ার, আউটার পেরিসিস্ট দ্যাট ইজ মেড অফ দ্য হোস্ট টিস্যু সেলস, তার ভিতরে ল্যামিনেটেড মেমব্রেন অ্যান্ড ইনার জার্মিনাল লেয়ার। ইনার জার্মিনাল লেয়ার থেকে কী বেরোবে? ব্রুড ক্যাপসুল অ্যান্ড প্রোটোস্কলিসিস। ঠিক আছে, ম্যাচিওর্ড হলে হাইড্রেটিড স্যান্ড পাওয়া যাবে। হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ক্যান ইউ ডু? হলো, তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ এলাইজা। ঠিক আছে, অ্যান্টিবডি টেস্ট। Now this is a comparative analysis of the two cystic lesions that can be seen in the brain. One is neurocysticercosis, another is hydatid disease. ঠিক আছে, প্লিজ গো থ্রু দ্য ডিফারেন্সেস। এই যে ডিফারেন্সেসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে, এগুলো কিন্তু পরীক্ষা জিজ্ঞেস করবে, both in your viva and your theoretical exams. Next question: a 25-year-old woman presents with fever for 5 days, sudden onset weakness of both lower limbs for 2 days, difficulty in walking, tingling sensation below the chest along with urinary retention.
আবার পড়ছি, ভালো করে পড়ে দেখো। 25-year-old woman present with fever for 5 days, sudden onset weakness of both lower limbs with tingling sensation below the chest, difficulty in walking and urinary retention. History of upper respiratory tract infection. On examination, the patient has a normal temperature, spastic paraparesis, power is reduced, hyperreflexia, bilateral extensor plantar. MRI spine shows hyperintense lesion extending across the thoracic spine. Acute transverse myelitis. Myelo মানে myelin sheath, itis মানে inflammation. Transverse means spinal column transversely and occurs acutely. আচ্ছা, এটা জাস্ট পড়িয়ে দিই। An acute inflammatory disorder involving one or more segments of the spinal cord resulting in motor, sensory and autonomic dysfunction below that level. তিনটে কম্পোনেন্টই থাকবে, মোটর, সেন্সরি অ্যান্ড অটোনমিক। এবার কোশ্চেনটা পড়ে দেখো কি বলছে। tingling sensation, that is the sensory part, cannot walk in both lower limbs মানে motor part, and urinary retention, that is the autonomic part, ঠিক আছে। This will lead to bilateral limb weakness, sensory level, hyperreflexia, bladder and bowel dysfunction. Now, most important is the causative agents of acute transverse myelitis, most commonly seen after viral infections like HSV, VZV, CMV, EBV, enterovirus, West Nile, even JE, HIV may also present with acute transverse myelitis. Some of the bacterial infections like Mycoplasma, Tuberculosis and Treponema may lead to ATM. At least viral causeগুলো মাথায় রাখবে, ঠিক আছে। Pathogenesis after the infection, it leads to the pathogen directly invades the spinal cord and triggers the immune response. The resultant immune infiltration by the immune cells results in axonal injury. তারপরে এটা হয়, ঠিক আছে। অ্যাক্সন মানে কোনটা? অ্যাক্সনের গায়ে কি থাকে? এবার বোঝা গেছে কেন মাইলাইটিস। যাক, এর স্পেসিমেন কি হবে? সিএসএফ নিতে পারি, ব্লাড নিতে পারি। ব্লাডে আমরা কি দেখব? মেনলি হচ্ছে অ্যান্টিবডি ডিটেকশন অর পিসিআর। সো দিস আর সাম অফ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, পারলে পড়ে নেবে। আচ্ছা, one important differential diagnosis of acute transverse myelitis is something called as the Guillain-Barré syndrome বা Guillain-Barré syndrome, বা commonly বলে থাকবে GB syndrome. So what is GB syndrome? It presents with similar sort of history, মানে পেশেন্টের একটা অ্যাকিউট ইলনেস থাকবে, তারপরে প্রেজেন্ট করবে উইথ নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার অ্যান্ড অ্যাফেক্ট কোনটা করবে? পেরিফেরাল নার্ভস, মোস্ট কমনলি প্রেজেন্টস অ্যাজ পোস্ট ইনফেকশিয়াস ইমিউন রেসপন্স। মানে একটা ধরো ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশন হলো, তারপরে যে ইমিউনিটিটা ট্রিগার্ড হলো, সেই অটো অ্যান্টিবডিগুলো গিয়ে নার্ভসগুলোকে অ্যাফেক্ট করে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ জিবিএস। নাও জিবিএস ডিটেকশনের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং যেটা পাওয়া যায় সিএসএফে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ অ্যালবুমিনোসাইটোলজিক ডিসোসিয়েশন। মানে নর্মাল সেলস থাকে, কিন্তু যেখানে ভাইরাল ইনফেকশন হচ্ছে সেলস কিন্তু সংখ্যায় বাড়ে, ঠিক আছে। ওকে, আর একটা জিনিস দেখো, জিবি সিনড্রোমের সেন্সারি লেভেল কিন্তু অ্যাবসেন্ট থাকে, এখানে প্রেজেন্ট থাকে। রিফ্লেক্সেস অ্যাবসেন্ট, এখানে ভেরিয়েবল থাকে। আর একটা জিনিস হয় যে এমআরআই স্পাইন যখন করা হয়, ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস মানে একটা ইনফরমেশন আছে, দ্যাট ইনফরমেশন ইজ পিকড আপ বাই এমআরআই। But GB syndrome, because it is antibody induced, MRI frequently comes as normal. And finally, দেখো, most important, what can we do in case of GB syndrome? GB syndrome is a post-infectious syndrome, মানে the organism has already caused infection. তারপরে আর ব্যাকটেরিয়াল বা অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে কোনো লাভ হয় না। What we need to give is IVIG, মানে অ্যান্টিবডিগুলোকে কমাতে হবে, or প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। জাস্ট এইটাই যদি মনে রাখতে পারো, মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট, ঠিক আছে।